Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all potato bacon soup recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your work. त्यसो धन्यवाद सबैजनालाई आज पनि तपाईँहरू माझमा मैले पोटेटो बेकन सुपको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्रपट्टि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब पोटेटो बेकन सुप इज क्लिन classic restaurant recipe format, rich, healthy, and perfect for cafe and hotels menus. Potato bacon soup, classic style, yield 4 to 5 portion. Ingredients: bacon diced 150 gram, butter 30 gram, onion finely chopped 1 medium, garlic minced 2 cloves, potato peeled and diced 600 gram, chicken stock 1.2 liters, milk 250 ml, heavy cream 150 ml, salt to taste, black pepper half teaspoon, thyme dried or fresh half teaspoon. Optional garnish, crispy bacon bits, chopped parsley or chives. Method: cook diced bacon in a pot over medium heat until crispy. Remove bacon and reserve. Keep fat in a pot. Add butter to pot, then saute onion until soft and translucent. Add garlic and cook for 30 seconds. Add diced potatoes and chicken stock. Bring to a boil or radish. Heat and simmer 15 to 20 minutes until potatoes are very tender. Using a blender or masher, prettily blend the soup to desired your texture. Stir in a milk, cream, thyme, salt, and pepper. Simmer gently 5 minutes. Do not boil it. Adjust seasoning and finish with the served reserved bacon. Texture opinion: chunky, slight mash only, creamy, blend 7 to 80%, smooth, fully smooth, blend completely. Using soup course: bread bowl serving, cafe or pub menus, storage or refrigerator at 2 to 3 breads, reheat gently on low heat. Variation: cheesy potato bacon soup, add 100 gram cheddar cheese, loaded soup topped with sour cream and chives. Smoky version, use smoked bacon. Thank you very much, everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me a message or comment any of my posts. तर धन्यवाद सबैजनालाई। जहिले पनि तपाईँहरू मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्नुहोला र हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँहरूले मलाई सिधै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले जहिले पनि मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग टाइम भएको बेलामा म तपाईँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने कोसिस गर्नेछु। मैले रिसेन्टली एज अ कन्सल्टेन्ट काम स्टार्ट गरेको छु र यदि तपाईँहरूसँग नि आफ्नो बिजनेस छ भने, आफ्नो रेस्टुरेन्ट, क्याफेज अथवा होटेल्स छ भने तपाईँहरूलाई एकदम डिफ्रेन्ट किसिमको युनिक मेनु, अर्थेन्टिक होस् या फ्युजन मेनु, तपाईँको कन्सेप्ट अनुसारको मेनु न्यू भर्जनमा चाहिँ चाहिएको छ भने तपाईँहरूले मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जता हुन्छ, जहाँ हुन्छ, स्वस्थ रोज, मस्त रोज, व्यस्त रोज, आफ्नो जिन्दगीले चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सनु होला। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यु अल। चाउ।